soit faite au Congo. Yahweh, Yahweh, limonisa na mboka Congo. Yahweh, Yahweh, que ta volonté soit faite au Congo. Naye kolele pai na yo Yesu, lokola Esther alelaki mpona mboka na ye. Nabeleli yo chakongoka Yesu, tomona bolamu mpe kimia na mboka Kongo. Mama bota ya mitema ya bakongolais. Notre prochain intervenant, Our c'est next- M. Robert Soukari Watoum, Mr. Robert Sukari Watum, qui va introduire M. Edith Dissoueme, le président national du parti VIP Who will et notre introduce Mr. président Edith de la République démocratique du the Congo. President of VIP and the President of the Democratic Republic of Congo. Merci beaucoup. Thank you very much. Vous savez, l'ancien président ghanéen et panafricaniste décédé, Kwame Nkrumah, Mr. Kwame Nkrumah, before he died, disait « Je suis africain pas parce que je suis né en Afrique, he said, I'm African not because I am born in Africa, parce que plutôt l'Afrique est née à moi because Africa was born in me instead. et le Congo est né à nous. Congo is born in us. » Donc c'est un honneur pour moi vraiment aujourd'hui d'introduire Monsieur le Président de VIP, So aussi today is futur an honor président for du me. Congo. To introduce Mr. President of VIP and future President of the Congo. Et si je pouvais commencer à écrire un livre ce soir, And if I started writing a book today, je vais juste l'intituler Espoir pour le Congo. I simply title it Hope for the Congo. Quand je vois tout ce monde ici présent, When I see all these people here, quand je vois des personnalités, des gens que nous on suivait à la télévision, when comme I see le Major people Pika, when I see people that we used to watch on TV like Major Bika, je me dis, put your hands together, please. en fait, ce sont les signes de temps. I say yes. These are the signs of time. Et à qui sait comprendre, peu de mots suffisent. You can understand these things. Mais qui est dit Bangoudi Dishweme? But who is Eddie Bangudi Dishweme? Notre président Eddie Dishweme Bangoudi est né le 25 novembre 1966 à Kinshasa, Gombe, ex-Kalina. Our president was born December 25th, 1966 in Kinshasa, Gombe. Donc il est encore jeune. So he's very young. Il est le troisième né d'une famille de 6 garçons et 2 filles. He's the third born of a family of 6 boys and 2 Des girls. filles. Thank you. Fils d'Albert Dishweme, Son of Albert Dishweme, ancien officier militaire des forces armées congolaises. ex-military agent of FAS. Et vous comprenez pourquoi il a la discipline, lui. Now you understand why he's very disciplined. Et de Marie Pantakani, And he's also... la maman Marie Pantakani. And Maman Marie. Je peux vous arranger votre micro, s'il vous plaît? Merci. Oui, la maman c'est Marie Pantakani, And Maman Marie Partakani, qui était mère au foyer. and was also mother. Tous les deux originaires du Bas-Congo, du district des Cataractes à Kinshasa, au Congo. And both from the region of Bakongo in Congo. Le président national de VIP est père de 2 enfants. President National VIP is father of 2 children. Il y a la belle Francesca Dishweme, 12 ans. You have Francesca Dishweme, she's 12 years old. Et puis Dorcelane, 7 ans. And Darcella, she's 7. Edith Dishweme est mariée à Elisabeth Pilou, Eddie Dishweme is married to Elizabeth Pilou. que nous appelons Maman Élysée. And we call her Mama Elise. First lady. Ouais. Mama. Monsieur Eddy a fait ses études primaires et les débuts de secondaire au collège Boboto à Kinshasa. C'est une grande école à Kinshasa. Mr. Eddie went to college of Boboto in Kinshasa. Il a ensuite, il partira ensuite au collège Notre-Dame de Mbanzamboma Then he went to College of Notre Dame in Banzangoma. afin de poursuivre ses études secondaires, section littéraire, latin, philo. And he continued his studies in languages. Et il revient encore une fois au collège Boboto, Then he comes back again to College Boboto, et où il décrochera son diplôme d'État avec une courte escale à l'Institut Cardinal Malula. and he got his diploma and also went to the high school Cardinal Malula. Il va alors s'envoler pour les États-Unis ici, Then he went to the United States afin de suivre ses études d'ingénieur électronicien. as he followed his studies as an electronics engineer. Il décrochera alors son diplôme AA en génie électrique.
And he will get his diploma in electronics engineering à Miami-Dade Community College. in Miami Gates Community College. Et ensuite, son diplôme de BS en génie électrique In his bachelor's in electronics à l'Université internationale de Floride. at the International University of Florida. Il est aussi certifié en gestion d'entreprise He's also certified in business management. et certifié par Microsoft dans also- l'ingénierie des systèmes. He's also certified as a systems engineer at Microsoft Systems Engineer. Son parcours professionnel est diversifié. His professional life is very diversified. Il a commencé sa carrière professionnelle trop jeune, à 25 ans. He started his professional career at 25 years old. Et il est déjà gestionnaire d'entreprise. À 25 ans, il était déjà gestionnaire d'entreprise. And at 25, he was already a manager of many different businesses. Il a eu à gérer plusieurs sièges de compagnies entre Key West et West Palm Beach en Floride. And he was manager of a Key West company in West Palm Beach, Florida. Après 3 ans, il retourne dans le secteur des sciences comme directeur de technologie And he comes back in 3 years later as director of technology dans une des premières compagnies américaines de télécommunications spécialisées dans la téléphonie prépayée. in a telecommunication company specialized in prepaid. Dans la même telecommunication. période, il travaille comme consultant à Lockheed Martin. He also worked suis with francophone. Lockheed Martin, which is, as you know, Lockheed Martin, Wedelton Internet and American Telnet. and American Telnet as well. Il décide ensuite de se lancer dans les sciences en nuances médicales. And he continues on in the medical sciences, Il commence d'abord comme programmeur d'exploitation des données dans Paxton Medical, and he started working with Paxton Medical, une compagnie innovatrice dans les ordonnances électroniques. a very innovative company in the electronics data transfer. Ensuite, il est engagé comme ingénieur logiciel en Medical Office Software, And he's also hired as a software engineer in Logical Software, une compagnie qui crée des logiciels de gestion des pensions. a company that creates software for retirement plans. Après 2 ans, au regard de son meilleur rendement, il est promu directeur de technologie, ensuite directeur d'opération. And Eddie Dishremi became a director of technology and operations director. 3 ans après, il devient vice-président et l'un des 2 officiers de compagnie. And 3 years later, he becomes vice president and an officer of the company. Et aujourd'hui, il est vice-président à Augusta Enterprise Healthcare Software, And today, he's the president at Augusta Enterprise Healthcare. une société qui développe les logiciels de santé électronique. It's a company that develops software that manages medical data. C'est donc pour moi vraiment un honneur, It is really for me an honor un immense privilège and really an immense privilege d'introduire devant cette auguste assemblée to introduce to you M. Eddy Dishremi Bangoudi, Mr. Eddie Dishremi Bangoudi, candidat de la Voix indépendante du peuple aux élections présidentielles 2016 au Congo, candidate of 2016 elections in the Congo, futur président de la République du Congo. future president of the Monsieur le Republic, Président. Democratic Republic of the Congo. Thank you. Wow, thank you so much. I want to say a few words in English. Thank you so much, all of you that came here. I really thank all of you that spoke on my behalf. Some of you that I didn't even ask, but that you came on your own accord. And I really thank you for that, because when I see you, I see the future of the Congo. People that have a very, very good heart, that are only looking for the good of the people of the Congo. And the only question you ask is how? How do we do it? And now we are at the point where we don't even know in some cases, because you guys are going back and saying, is it possible? So we will talk about it in a few minutes. I'm going to go back to my own language, just so my people can understand me back home. Okay? Ouais, je disais un grand merci à tout le monde. I was simply saying thank you to everyone. Tout le monde qui est ici présent, et aussi un merci général Everyone who's here present, and a general thank you à notre équipe au Congo. to our team in the Congo. Une équipe qui travaille chaque jour sous le soleil du pays. A team that is constantly working under the sun.
Et sans paiement, sans salaire, just rien as que leur volunteers, volonté. just simply their will, Et la volonté de voir un Congo meilleur. and a simple will to see a better Congo. Mais avant de passer à ma présentation, Before I continue on with my presentation, je voudrais d'abord dire un merci particulier I'd like to simply really thank particularly à ma charmante épouse, my lovely wife, Elisabeth Mpilou, Elizabeth qui- Lukindu, qui a subi beaucoup de souffrances avec le problème du Congo, les théories, with les many coups de fil, theories, les phone visites, calls, visits, les meetings et autres. all the meetings and so on. Je continuerai avec un grand merci pour ma fille qui a chanté pour nous aujourd'hui, Francesca, I'd like to also thank my daughter Francesca et mon petit garçon Dolcelen. and my young son. Et aussi un grand merci à ma famille élargie ici présente. And my enlarged family here. Et ma famille élargie, je vois plusieurs amis, I see many friends, a lot of friends. dans la salle. Et Many je friends. vous remercie pour votre support. I also thank you for your support. Je vais commencer par vous parler d'abord du parti VIP. I'd like to simply start talking to you about the party, VIP party, Et après, on va passer à la campagne électorale VIP. and then we will continue on with the electoral campaign VIP, Pour finir avec comment nous allons gouverner. and then finish with how we're going to govern. Quand nous disons que nous voulons restaurer le pouvoir au peuple congolais, As we simply saying, we would like to restore the power to the people of the Congo. qu'est-ce que nous disons par là? What do we mean by that? Nous parlons d'un peuple aujourd'hui qui est réduit à un rien. We're talking about a people that are reduced to practically nothing, Un peuple qui n'a pas de droits. a people that do not have any sort of rights. Au Congo aujourd'hui, comme exemple, si quelqu'un meurt en route, In Congo today, if somebody dies on the street, for example, parfois ça prend un jour pour que son corps soit récupéré. sometimes it takes about a full 24 hours before his body is recuperated. Et pendant ce temps, il y a des patrons, des policiers, And des during that ministres time- qui passent. During that time, there are political officers, policemen that are just passing by. Alors, dites-moi un peu si ce peuple a un pouvoir, si même les morts ne sont pas respectés. Tell me if these people have power, if the people are not even respected. C'est pourquoi on dit que nous allons restaurer le pouvoir au peuple. This is why we say we will restore the power to the people. Comme professeur Sean Comer a dit, Just like Professor Sean Comer said, il faut d'abord gagner ce pouvoir we have to win this power et après le redonner au peuple. and then to give it back to the people. Mais pourquoi c'est important de le dire? Why is it important to say that? Parce qu'on revient à ce que la juge Nadine a dit. We come back because of what Judge Nadine said. Les promesses que nous faisons aujourd'hui The promises that we say today and do today, sont non seulement des promesses qu'on doit respecter, these are not just promises that we must respect, mais qui sont devant vous en audio et en vidéo. these promises are also in front of you in audio and video. Donc tout ce que je dis aujourd'hui sont de promesses, comme des promesses signées sur papier. Everything that I'm telling you today are just promises that are signed on paper. Deuxième partie de notre vision, c'est diviser la charge du travail et partager les bénéfices. The second part of our vision is to divide the workload and the benefits. On dit ça parce qu'on sait qu'au Congo, nous excellons individuellement. We're saying that because we know that in the Congo we are excelling individually, Mais on n'excelle pas en groupe. but we are not excelling as a group. Tout le monde fait le travail de toute l'équipe. Everybody is doing the work of everyone. Nous, dans VIP, on s'est dit qu'on doit se partager le travail, où il y a l'expertise et l'expérience qui est respectée. In VIP, we say that we must share the workload where experience and expertise are respected. Et enfin, la troisième partie de notre vision, And the third part of our vision, c'est s'effacer pour l'avenir de nos enfants. it is simply to erase ourselves for the future of our children. Nous avons vécu dans un pays pendant quelques années ici aux États-Unis We have lived in this country, United States, for many years, où tout plan, toute planification est conçue pour leur futur.
les générations futures. Every single plan that they make in the United States is built for their future, their children. Même un pont qui est créé en se basant à la génération future. Est-ce que c'est un pont qui va durer 50 ans ou 100 ans? Even if a bridge is built, it is based on how long it's going to last for the future. Nous, au Congo, on construit des ponts pour que le président passe. In the Congo, we build bridges so that the president can go through it. Ou bien il y a la francophonie en ville, alors là on commence à planter la pelouse. So when we have the French convention in the cities, we start cutting our grass. Donc vous comprenez que les projets au Congo sont faits pour un spectacle. You understand that the different projects in the Congos are made just as a spectacle. Et en parlant de valeurs fondamentales de VIP, And as we're talking about the fundamental values of VIP, d'autres penseront qu'on a parlé à la juge avant de mentionner ces valeurs. some people will say, well, we talked to Judge Nadine before she talked about her values. Mais non, c'est pas vrai. That is not true. You've not seen this before. She's never, elle n'a jamais vu ça avant. Mais la partie centrale à considérer, c'est quoi? C'est que quand vous créez un groupe, une équipe, The important thing is when you're creating a group, il faut d'abord considérer les valeurs fondamentales dans ce groupe. Et nos valeurs fondamentales, c'est quoi? C'est l'honnêteté, l'intégrité, le respect et l'excellence. you have to think about the fundamental values, which are honesty, integrity, respect, and excellence. Thank you. Mais rapidement, pour parler des fonctions de la VIP. Fonctions de Really la quick to VIP, talk about the functions of VIP. c'est pour soutenir les candidats, pas seulement Eddie Lichweme. On a beaucoup entendu parler d'Eddie Lichweme aujourd'hui, mais ce n'est pas pour me soutenir. We talked a lot about Eddie Lichweme and myself, but it is not just to sustain me, just to sustain all the candidates. The VIP party was created, I want to say it in English, Le parti VIP a été créé because the Congo has a system now puisque le Congo a un système aujourd'hui, where the least among us feel left out. là où ceux les derniers entre nous sont toujours laissés derrière, déconsidérés, merci. Ok. Un candidat en politique entre dans la politique pour avoir de l'argent. A political candidate in the Congo goes into politics to have money, to get money, L'argent et le pouvoir. money and power. Nous, dans VIP, nous voulons changer ça. Nous voulons montrer aux gens que, avant d'intégrer un parti politique, il faut d'abord avoir une vision pour le pays. In VIP, we will change that. We will show that before entering a political party, you must have a vision for that. Mais il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé pourquoi vous avez créé un nouveau parti politique. Many people asked us, why did you create a new political party? Pourquoi ne pas avoir intégré un ancien parti Why politique? not integrate yourself with an older party that's already there? La réalité est que les portes d'opportunité en RDC sont fermées. The reality is that the doors of opportunities in the Congo are closed Dans tous les secteurs. in all sectors, all aspects. Les partis politiques sont fermés. The political parties are simply closed. Les partis politiques au Congo sont considérés comme des partis, bon, je sais pas, d'autres disent que bon, ce sont des partis de province, de famille, de clans, je sais pas, mais la plupart des partis sont des partis qui sont privés. The political parties in the Congo have become private assets, private parties. Pour intégrer ce parti, In order to integrate those parties, vous devez reconnaître que, premièrement, le président est intouchable. you must recognize as an independent party that the president at that time is untouchable. Hein, comment voulez-vous que nous intégrons un parti pareil? How would you want us to integrate in such parties? Maman Rita, vraiment, est-ce que vous pouvez intégrer un parti où le président est intouchable? Can you really integrate in a party that is whether they think that the president is untouchable? Non, mais c'est vraiment ça la réalité. Nous devons commencer d'abord à ouvrir les portes d'opportunité au sein du parti, We must be able to open the doors of opportunities within the party avant d'ouvrir les portes d'opportunité dans le gouvernement, dans before le pays. opening the opportunities, the opportunities within the country, in the government. Bon, on s'est dit démocrate. Hein? We say we are democratic. Et vous, en tant que président, vous restez au pouvoir pendant 20 ans, 25 ans. And as a president, you are in power for 10, 20, Dans votre 30 parti years politique. within your political party. Alors, vous croyez vraiment que si vous devenez président de la République, vous allez céder?
Do you really think that if you're president of the republic, you will leave power and move on? En tant que président d'un parti politique, vous êtes intouchable. As a political party president, you become untouchable. Est-ce que vous croyez vraiment qu'en tant que président de la République, vous serez touchable? Do you really think that when you become president, you will become untouchable? Alors vous comprenez pourquoi nous avons créé ce parti politique. Do you understand why now we created this separate political party? Pourquoi agir maintenant? Why is it important to act now? On va vous montrer le détail que vous avez entendu ici ce soir, We'll talk about the details that you've heard of today, mais avec des chiffres pour comprendre pourquoi on doit agir maintenant. with numbers so that you can understand why we must act now. Donc tout ça attend que l'église au monde to sakani mwa mingi, We to don't have time sololi, to waste. We played so much. to sambeli, We prayed. to leli mingi, We cried so much. to komi na suka. We had the end. 50 ans de calvaire. 50 years of Calvary. 50 ans de calvaire depuis l'indépendance, à peu près 55 ans, Congo est 55 bongité. years. Congo has never been fixed. Bomso abi no bozolo bakaka, mais wapi preuve. Some people say you keep talking. Where are the proofs? Preuve yango. Here are the proofs. Right here. Somme des services ajoutés na PIB. Here, some- Bota la schéma, batune so ozana bota la schéma wana bokanisa bisika dozali lelo. Look at where we are today according to this graph. Na Congo oya lelo, oya lelo, tozui 4 ans, tozui 2008, 2009, 2010 na 2011. We took from 2008 to 2011. To comparer 3 pays. We compared 3 countries. To comparer Congo, We said, let's compare Congo. to Afrique du Sud Dakati, We put South Africa in there. to États-Unis. We put America in there as well. Tobi ke na ba service to ba produire pour na contribution à PIB. Bota la bisika Congo ezali. We say, look at the services that they're producing. We'll see Na where choka we na are. chiffre, 3. We are at 3. Afrique du Sud ezali na 158. South Africa One is in of them is- 158. États-Unis na 10 776. In the United States, 10,000 over. Combien de temps kozwa biso to catch up na bango? To kanga How bango. long will it take for us to even be higher up there? Donc bato bazolo bake, botika na bino ah. Some people Huh? that are say, okay, stop it, just leave it alone. Botika, Oh, preuve just yango stop wana. it. Don't worry about it. To la muka. You gotta wake up. Tango koki, to la muka, to The la muka. time is now. You gotta wake up. Ezate ke o tozela lobby, It's not that we tozela must wait après-demain, tomorrow or the day after tomorrow. tozela caméra jo pouvoir ya Or maybe bongisa, biso to Kamera ya. will take over power. O he'll Katumbi fix ya it. po yende sauveur. Katumbi will Non. fix things. No, he's not the savior. Biso, Congolais nyonso fa la muka po o ezali intenable. All Congolese must wake up Bon because this is comprendre que- untenable. You must understand. Bo comprendre que tozui 4 ans. You must understand that we took 4 years only. Na 4 ans wana, In those 4 ba years, kombo tu nazotanga, bazali all na the- pouvoir. all the names that I mentioned, they were in power. Bango tout. All of them. Na Katanga, na ba Congo, na In Kinshasa, Katanga, in Congo. bazaki ba président parlement, They were all bazaki ba parliament gouverneur, presidents. They were bazaki ba governors. ministre, They were ministers. bazaki ba sénateur. They were senators. Mitala Congo lelo. But look at the Congo today. Soki tobeti match léopard, hein? Tobeti match. If we play Hein? a soccer game today, To poli 10 000. if we À lose trois. by 10,000 by 3, Maintenant si Dieu merci Mbokani, hein? Alors tikala na Paris. I think our best player cher, will start playing for 10 000 à Paris. 3. 10,000 to 10 3. 000 à 3. 10,000 to 3. Mon Dieu, c'est écœurant. It is unbelievable. C'est écœurant. Et ça, c'est un peuple qui pleure aujourd'hui pour notre aide. And this is the people that are crying for our help. I'm going to show more because some people are going to say, you know what, I'm going to say it in English. Je Oh vous- no, it's only one figure. Je vais vous montrer encore plus pour vous montrer d'autres figures, d'autres chiffres. On va à l'agriculture. We go to agriculture. Vous avez entendu M. Bruce Kelton You heard Mr. Bruce Colton dire que le Congo a 4% à 10% de terres arables cultivées. The Congo has 4 to 10% of cultivable. Donc, ma belle n'a besoin de cultiver. Ils en ont envie. So our ground are still virgin like that. Et puis, nous avons besoin de preuves. Tant que ça loin à Kinshasa, qu'il y a des Congo. Just take a proof. Go to Kinshasa, from Kinshasa to back Congo. Zamba na Zamba. Just forests, bushes. Loin à Kinshasa, qu'il y a des bandundu na Go Kikwiti. to Zamba na Kinshasa Zamba. to Kikwiti. Bushes, forests. Katanga nenge mogo. Katanga, same thing. Mais botala na PIB. But you got to look at this. Botala, on dit Congo et mati likolo. Boka c'est tout ça la malam, tout ça la bien te. We're Botala not Afrique du doing Sud. well. Look at South Africa. Internal order. Hein, 2,9.
2.9. États-Unis 1,22. 122. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pays-là utilisent moins de 2 à 3% These de leur countries are PIB using 2 to dans 3% l'agriculture. Et in pourtant, agriculture. ils ont une agriculture industrialisée. OK? Nous, on utilise 44% We're using 44%. dans l'agriculture. Donc, In ça veut dire que agriculture. biso toli a 44% d'agriculture. So we're eating only 44% of agriculture. Donc, c'est que bakonzi baby que agriculture ne big ça biso. They know that we live by that. Mais on dirait que les agri nangote. It's like it's not it. Au moins d'abord batongi ceux qui chamoko so na kauzi biega so ya Maybe pas they inaugurer. built one field in Kazudeka somewhere and they talk about it. Mon Dieu, ça c'est l'irresponsabilité. That is Sincère. irresponsibility. OK? Ça c'est Sincerely. nous tuer. Au moins It ko is bomba simply to kill peuple. us, to kill the people. Au moins oh eza que boyebi vérité. Boyebi know the que truth. il y a un problème mais You on know s'en that there's a fout. problem, but you don't care. OK? Donc toke na troisième eloko. Électricité. Electricity. Mon cher, mais Let's look at this. on parle de la technologie avec monsieur Dan Benedict. We're talking about technology with Mr. Don Benedict. Comment on va faire pour aider le Congo à se développer? The different things, technologies that we will bring to develop the Congo. Regardez la comparaison. Look at the comparison. Le Congo a 7. Hein, ça, c'est la production de l'électricité en milliards de kilowatts. This is in billions of kilowatts, the production of electricity. Regardez les États-Unis. Look at the United States. OK, combien de temps ça va nous prendre pour How arriver long à ce point? will it take us to ever reach that level? Bongo, tovanda, So we should Tozela, just sit Tozela down. nani yango? Who are we going to wait for? tozela nani, tozela Who should we bandeko, wait tozela for? nani. Who are we going to wait for? Batango tozozela, bazos travailler na Congo lelo. Those people that we're waiting for, they are there in Congo. Kamer asali 10 ans campagne. Azalaki président na Assemblée nationale. Kamere was the president of the National Assembly. Katumbi, babi Katumbi to sauver Congo. Aza gouverneur na They thought he Katanga. was going to save the Congo. He was Chiffre the wana governor eza na ye in na kati. Katanga. And he's part of that number. Bon, tozela bango. We have to wait for them? Tozela combien d'années pour ba lamuka, ba How aider long biso. are we going to wait for them to wake us up? Mon cher, l'émotion que je ressens aujourd'hui, c'est pas la colère, The emotion that I have today is not anger. c'est la tristesse It is transformée en dégoût. sadness. Sadness which is transformed to disgust. Mon cher, on va à une autre figure, hein. We go to another number, slide here. Savings, hein, épargne. These are the savings comparison-wise. Bota la Congo, Just look at the Congo. eza presque zéro, hein. It's almost zero. Et boyebi yango, ndeko nini yango na Congo aza na mbongo na caisse d'épargne. Who among many friends that you know from the Congo has savings accounts? Donc mutu nyonso vivra ka na Everybody mwa épargne. Paycheck to pay. Nazosolola na bato na Congo, na balingala I'm talking mpona to solola na people in Congo. Congo. Bamona video na Congo. So that they can see these pictures in the Congo, from here. Nani na Congo aza na mbongo na caisse d'épargne. Who in the Congo has a savings account? Ah, Western Union, na Yeah, we have Western Union. Siko moni pasi to monaka, Do you see toyoka what we yango na go sangwa. Yango wana na chiffre. Those are the numbers right there. Tocha Afrique du Sud, bango kutu We bazo have meka South mwa Africa. muke na 18. South Africa are trying, they are at 18. États-Unis à peu près 2000. United States, you see the numbers. Tozela combien d'années? How many Pona years are bato we baza going to na wait pouvoir, for the people in balamuka, power ba to aider wake biso. up and Ba to help Kamere, us? ba Kamere, Katumbi, Katumbis. ba kombo ebele, toyebi Many, bango. many Misusu different- bazali na gouvernement balongwa. Some people were in Bazozonga governments, mikolo avec they force. left, but they're coming back. Pourquoi je cite ces noms? On Why n'aime am pas I parler saying du those présent, mais ezopesa biso kanda po It's soki really boyokisa annoying mwa us. mikolo eza nini? Because if you hear of this, what is that for? Babi ke na Congo, il n'y a que 4 partis politiques eza They, viable. they say in Congo there's only 4 political parties that are alive. Banani bakomi ba journaliste na bango moko. They have their own plans, Po anini, balingi système continue. but they want the system to continue. That's what they want. Vous savez, quand vous avez un peuple When you have a people, qui you est know, assujetti à ce point, that is completely que belittled to vous that avez des point, maisons, des grosses bagnoles, and des you have gros great avions, cars, big airplanes, and houses, vous ne voulez pas laisser partir, hein? you don't want to let Huh? go. No. Oh, ceux qui m'ont eu maladie au Kenya na poto, If your child is sick, you go to France. ouais, asuka to sisi na figure, hein? These are the figures. Pouvoir d'achat. The power of buying power. Na kotanga docteur Falanga, o bata Canada ba ebie. I will talk about Dr. Na Falanga se from plaît na Canada. kamalobaki na monsieur Robert. Alobaki nini? I'm glad with what he said to Dr. Robert. He said this. Soki botongi hôpital ya kitoko na Congo. If you build a beautiful hospital in the Congo, Nani akota? who will go there? Pour prix d'entrée à $300. Because before you go there, you have to pay $300 cash. Botala.
pouvoir d'achat, il y a Congolais dans année. Look at the buying power in Congo. Ça, c'est par année, c'est pas par By year, jour, not c'est pas by day. par mois, c'est par année. Not Un by Congolais month. gagne ses montants par année. And this La Congolese, moyenne. they get this per year, an average. Alors, comment voulez-vous que cet homme, même si vous construisez un hôpital, Even if you build hospitals, many different hospitals, how can they go? comment est-ce qu'ils vont partir? Mes chers amis, c'est écœurant. My brothers and sisters, it's really sad. C'est écœurant. Very sad. On reconnaît. Hein? Maintenant, on va passer à la campagne VIP. Now let's go to the VIP campaign. On a parlé de ça il y a quelques minutes. Hein? On reconnaît que c'est une campagne de David contre Goliath. We know that it is a campaign of David against Goliath. You know, Bomoni David, hein? Bobotra David na coin. look at David on the corner there. Avion, on peut avion nani. Bono mo juger, n'habite. I don't know whose plane is that, but you Mais probably ba know. avion, les ali ba avion, il y a bateau ça na Congo lelo. But those planes were planes of people that were working in the Congo today. Pendant 10 ans, For 5 many- ans, for basa na 5, 10 years, gouvernement. they're in governments. In Peuple the government. wana passe les eaux continuer. Those people in the Congo are still suffering. Ba occupé. Mais They jour don't à care. élection, But the day of elections, peuple là on lia ba $10, the people will get Ah, on lit un $10. t-shirt. They got a T-shirt, a reçu ba drapeau munene. and they will hold a big flag. Alors peuple wana za na choix à voter pour na mutuango. The people will continuously vote for these people because they don't have a choice. Pour amoni nzambe. They think they're God. Abi asoka pesi nga $10. If he gives me $10, Lobi peut-être on pesa nga ça. maybe he'll give me 100 next time. De fona voter. So I must vote for him. Bon, nga na comprendre qu'il y a na Congo za na pasi. I understand that the people in Congo are suffering. Mais ndenge bino besoin na poto bolia 3 fois par jour. But you people that are here in America and in all over Europe, Mais you're besoin mona eating pe 3 muto na times a nzambe. day. But you also see him as God? Nous avons des défis à relever ici. Hein. We have a lot of challenges to go through. Nous devons motiver une base We have to motivate a base qui pense à des dieux vivants, vivants parmi eux. that are believing of living God amongst them. Nous avons à motiver une base, You hein, must motivate a base, même qui est en dehors du pays, even outside of the qui country, croit au même système. that is believing Et in vous the same savez system. pourquoi? You know Parce que why? nous avons été endoctrinés par quelques systèmes du passé. We were really taught by a past system. Ça c'est la vérité. On a été endoctrinés par l'esclavage, We were indoctrinated by slavery, et après par la colonisation, and then through colonization, et maintenant par la dictature. not through dictatorship. On ne fait plus confiance We les uns don't aux autres. trust. We don't trust each La other. méfiance We are pèse beaucoup constantly, plus que la confiance. we're constantly not trusting the other. Baninga, tala. My friends, Tosenga bino te, hein, we are not asking you. bo voter mutu moko. We are not asking you to vote for anyone. Tosenga bino bola moka. We are asking you to wake up. On va inscrire de nouveaux électeurs. Hein, We ça, c'est notre défi. On doit inscrire de nouveaux électeurs. We must Hein, have des new jeunes gens de people, 18 ans, 19 ans qui n'ont jamais voté. people that are 18, 19 that never voted. Nous devons penser à la suppression des votes. We must thinking. Okay. We Ça, must c'est be thinking sérieux. of suppression of Des, votes. des gens qui se sont accaparés du pouvoir. People ne peuvent that pas have laisser took the partir power to facilement. themselves and don't want to Okay. let go. La collecte de fonds, ça c'est un problème. Collections of donations and so On on. a des That's a partenaires problem. dans la salle. We have partners in the room, Mais nous, Congolais, but us hein, Congolese, si je vais demander $1 à quelqu'un pour qu'on if I fasse un ask projet, $1 to someone to do a project, ils vont peut-être pas reconnaître la grandeur de cet acte. they will maybe not understand the greatness au of même this action. moment, But ces at one gens time, those people, Qui sont des dieux vivants au Congo, that are ont living déjà God des in the millions en Congo, compte. they have millions in their accounts. Et c'est pourquoi ils gagnent. This is why they win. Le gouvernement actuel a été au pouvoir depuis 15 ans. The government right now has been in power for 15 years. Could you 15 ans. imagine that? Et vous 15. savez quoi? You Nous know avons le même aéroport de Njili, le petit aéroport de Njili The qu'on a little depuis small des airport années. in Gili. Et je vais vous dire une histoire. Hein. I would like to tell you something. Kinshasa était construit avec l'idée d'avoir 300 000 habitants. Kinshasa was built with the idea to have 300,000 living souls. On here. a 12 millions aujourd'hui. We have 12 million today. Et les Américains seront surpris. Americans will be surprised. On n'a que 2 sorties. We only have 2 exits. Sortie Moro vers le Bandundu, We have an exit through Bandundu sortie Moro vers le Bas-Congo. and another one through Bakongo. Oya, il y a un bichingo qui partait.
Beach Kwambila, that's not ours. Donc ceux qui te font des météores et quoi na Congo, na So if Kinshasa, a meteor falls in Kinshasa, vous considérez catastrophe wana. consider this catastrophe. Donc le gouvernement est irresponsable. Government is completely irresponsible. D'abord quand ça coûte na futur to créer aéroport à Sika, They're not even thinking of to creating créer a new sortie à airport, Sika. a new exit. Mais ce sont ces mêmes dieux vivants qui continuent à gouverner. These are the same living God that are continuing to govern. Nous avons une mission principale We en have a tant que principal parti mission. VIP. We have a principal mission as a VIP party. C'est de redonner la dignité au peuple congolais en combattant la pauvreté. It is simply to give back dignity to the Congolese people by fighting poverty. Les gens me disent, mais non, nous on pense que c'est l'état de droit. People say, no, we think it's the right of state of. Sans état de droit, on ne peut pas vivre. Without a state of mind of rights, we cannot live. On reconnaît ça. Nous, We dans understand VIP, that. on reconnaît que l'état de droit est nécessaire. We understand that the right of state is important. Mais comment voulez-vous qu'un policier qui est affamé depuis une semaine, qui n'a pas mangé, How can you imagine a police officer who hasn't eaten anything for a week au convaincre que l'état de droit est and tell him that a state of rights will feed him? Il faut tout cancer nos besoins primaires à battre. You have to think about the primary needs of people. Et ça attaque, et ça vérité. I'm Tout not cancer attacking besoin primaire à anybody. battre. This is the truth. We Ba must think besoin of the primaire needs of eza people. nini? What are the primary needs of people? Basic Mutufa needs. lia. People have to eat. Mutufa mais la maille propre, eau potable. People have a right to drink potable water, clean water. Na 21e siècle, mutufa c'est un courant électrique quand même. At the 21st century, at least power is enough, is good. Kotanga, moi na Just to fatanga. study, a child has to go to school. Mais biloko yo santé, o babengi santé à mutu. It's health, just as basic health. Ouais, ça va besoin primaire. Those are the basic primary reasons. Mais biso na Congo komi miracle. But in Congo, it's a miracle. Ba quartier biso na Congo 30 ans yango mai ebimate. In some neighborhoods in Congo, 30 years, they don't have water. Ceux qui mai ebimi feti. See, if water comes out, it's a party. Bon mon na riba ke gouverneur aye na riba pakata. And Ke mai you ebimi. see the governor come there and cuts the red ribbon because he installed pipes. Et les qui na Congo mikili babi Dieu vivant, ya sauvé In bana. Congo, Miliki said, God is alive. There's water now. Non, c'est pas de la blague, ça c'est sérieux. This C'est- is ça serious, se this passe is dans true mon pays natal. This is going Ah, on le in my Congo. native country, the Congo, Hein? Là où j'ai vécu pendant longtemps, a country where I lived for many years, là où j'ai grandi, je me suis blessé, where mon I sang grew a up, where I coulé. had boo-boos, I had blood coming out of it. Et pourquoi on ne peut pas attendre encore une fois? C'est parce que Why les can gens we no meurent quand on longer attend. work? Because people are dying as you wait. Mon père est mort My en father attendant. died as he was waiting. Mon père est mort parce que à 69 ans, il n'y avait que 2 centres de dialyse dans tout le Congo. Because my father dies because at 69 there was only 2 qualified hospitals to help him. Ma mère est aveugle. My mother is blind. Pourquoi? Why? Parce qu'on a envoyé de l'argent pour qu'elle aille faire une opération chirurgique avec les yeux, ou un laser. Yes, because we sent her money to do a surgery, laser surgery, back home. Et au Congo, ça c'est l'impossible. And in Congo, it's impossible. Elle You revient à can't la do that. maison, quelques She comes semaines back après, elle est home. aveugle. And a few weeks later, she's blind. Nous sommes en deuil. Ma nièce a perdu sa fille aujourd'hui. My niece lost her daughter today. We're Un mois de Morning. naissance. a month old. Pourquoi? Parce que c'est courant. Au Congo, Because this is current stuff. tu that peux happens in souffrir de Congo. quelque chose de si simple que la malaria. In Congo, you can suffer for something that is so simple as malaria. Tu vas à l'hôpital, tu meurs. You go to the hospital and you die there for something so Parce simple. qu'on t'injecte avec un médicament qui est expiré ou je ne sais pas quoi. Because they give you medicine that was expired. Et ce n'est pas à cause de l'habilité des médecins. Ils sont très capables. It's not because the doctors are not qualified. They are very qualified. But they don't have the tools. Mais ils n'ont pas des outillages. Ici aux États-Unis, quand un médecin traite quelqu'un, In the United States, when you go to the doctor, ils ont des appareils, des computers, des they have ordinateurs many different computers and systems. qui regardent quelles allergies le patient a. They look at different allergies that can interfere with each Quel other. médicament il a pris il y a quelques jours. Which medicine they took a few days ago. Est-ce que ce médicament est allergique à l'autre médicament qui va être donné? Is this medicine A going to interfere with medicine B? Et ces médecins, quand ils donnent le médicament qui est allergique, directement il y a une alerte.
And these doctors, when they give you a medicine that you could be allergic to, there's a flag that pops up. C'est ce qui fait de ces médecins ici des savants, parce qu'ils ont des outils. This is what makes the doctors here expert, because they have the right tools. Au Congo, les médecins pratiquent avec ça. In Congo, the doctors are practicing with their heads. C'est pourquoi nous on dit que non, on doit à tout prix appliquer une approche scientifique pour aider le Congo à se rétablir. This is why we have to bring a scientific approach to help the Congo. That's what we say. On ne peut pas simplement penser aux solutions. We cannot simply think of solutions. On doit penser d'abord aux causes, aux We have to problèmes. think about the causes and the problems. Analyser les problèmes. To analyze problems. Identifier si nous avons les ressources nécessaires. Identify whether or not we have necessary resources. Générer des solutions éventuelles. Ce n'est pas Generate appliquer la première eventual solution qui solutions. arrive en tête. It is not the first solution that we must apply. Évaluer même les conséquences et les coûts. Evaluate even the consequences and the costs. Une solution n'est pas bonne s'il y a beaucoup trop de conséquences. A solution may not be good if it has many different consequences attached to it. On doit sélectionner, mettre en œuvre les meilleures solutions. We must use the best solutions. Et on doit mesurer et quantifier le progrès. We have quantified and measured all the progress. We must do that. Une solution qui est appliquée doit être mesurée. Est-ce que ça va? Ça ne va pas. 2 ans après. A solution that we are using today, we must measure it 2 or 3 years later. Et il faut répliquer les résultats. And you have to replicate the results. On va parler rapidement des facteurs de production, juste une autre figure. We will talk about reproduction factors, just another figure. On a beaucoup entendu parler, même le pasteur Mbouya mentionne les ressources qu'il y a au Congo. And Pastor William talked about the different resources that we have in the Congo. Le facteur de production sont tels qu'il y a d'abord les ressources, il y a le travail, il y a le capital et il y a la consommation. There's a capital, Labor. and production. Yeah. Thank you. Mais au Congo, nous avons des ressources We have resources in the Congo. et nous avons la consommation. We have consumers. Le travail, il n'y en a pas. There's no work. Plus de 60% de chômage. 60% of unemployment. Unheard of. Le capital, on n'en a pas. Capital, we don't have it. Alors comment voulez-vous produire? How do you want to produce in such equation? Une société industrialisée se fie à l'innovation, à la recherche, à la découverte. A company bases itself on innovation, research, and production. C'est comme le docteur Mayer a dit. Just like Dr. Meyer Pour said, déverrouiller l'imagination, in order to unblock imagination, open it up, il faut innover. you must innovate. Et il a dit, il y a said plusieurs projets pour innover, il faut les appliquer dans les écoles, non? Many projects that you must use, you can use in schools. Dans les écoles, il n'y a pas de laboratoire, In schools, there's no labs. il n'y a pas des ordinateurs. There's no computers. Vous savez, il y a des élèves, des étudiants qui finissent l'université sans avoir touché à l'ordinateur. We do have engineers in Eastad that finish school without ever seeing a computer. I've met them. You met them, hein? Yes, I have. And I asked them, I'm sorry, Mr. President. Donc, vous comprenez l'urgence, hein? Vous comprenez l'urgence. You understand how urgent this is? On n'est pas ici pour blaguer. Hein? Pour We're les not gens qui here to pensent play. que nous blaguons, on ne blague pas. People that think we're playing, we're not playing. Si on est ici avec des gens qui ont voyagé pendant longtemps, We are here with people that have traveled the world for many years. des académiques, hein? Des gens qui enseignent, People from Des academia, juges. they teach, des judges, politiciens. politicians, C'est parce que la situation est grave. because the situation is very deep. Je vais passer rapidement sur les secteurs clés où on va se concentrer en tant que parti VIP. I would like to talk about the key sector where we are concentrated as the VIP party. Il y a l'agriculture, There's agriculture, la technologie technology, et le tourisme. and tourism. On a un peu parlé de l'agriculture et de la technologie, donc je vais passer au tourisme. We've talked about agriculture and technology. I'll go through tourism. Le tourisme est un secteur qui peut nous permettre d'avancer rapidement au Congo. Tourism is a sector that can help us advance quickly in the Congo. C'est d'ailleurs un secteur qui est appelé l'un des secteurs les plus importants au monde. This is a very important sector in the world. Quand vous vous donnez au tourisme, c'est comme quand vous recevez des étrangers chez vous. Hein. When you talk about tourism, it's as if you're welcoming people from different parts of the world. Vous regardez leurs standards, pas les vôtres. You look at their standards, not yours.
Ok. Nous, au Congo, on est habitué à conduire sans carte, In sans Con- panneau de signalisation. In Congo, we are used to driving without any road signals or stop signs. Il n'y a pas de GPS. There's no GPS. You are the GPS. Il y a des trous dans les routes. There Donc là, are- quand on conduit à 50 km à l'heure, le taximan doit connaître le trou, sinon So il y a the danger. taxi driver has to know all the potholes because here you have to slow down and you have to go faster there. Mais quand on parle tourisme, on When we talk s'adapte about aux tourism, standards des étrangers. should be based on the standard of those that are coming to visit us. Là, on améliore notre code routier, n'est-ce pas? And we are bettering our road On signs. améliore la sécurité et la qualité de vie, n'est-ce pas? We bettering our security and quality of life. Parce qu'au Congo, quand tu tombes malade en route, comme j'avais dit avant, Because in Congo, if you're sick on the road, like I il said n'y a pas de before, service d'urgence. there's no emergency system or Mais ma service. fille, But my Francesca, daughter, Francesca, hein, elle est triste, hein, vous voyez, elle est She's presque sad. en pleurs. she's almost Elle ne crying. peut pas rentrer au pays s'il n'y a pas de service d'urgence. She cannot go home if she cannot dial 911. Parce que pour elle, s'il y a un danger, son père tombe malade, j'appelle 911. Because if she's in danger and her father is sick, I can call 911. Mais au Congo, ça, demandez à quelqu'un, est-ce que... Ask anybody here from Ceux- the Congo ceux qui if, they've n'ont pas ever- malade, n'ont pas nani. if I fall sick, who will I call? Oh boy. Ou bien un voisin. Mais si on se You're going to call the voisin, neighbor. But if you tell the neighbor, voisin ailleurs, the il n'y a neighbor même comes. pas le moyen de transport There's not even a way to équipé pour transport amener le you, malade à l'hôpital. to take the sick person to the hospital. Donc, quand il y a des gens qui jouent au foot So et that's quelqu'un tombe When there's people playing soccer for fun and somebody falls, avec une injure à la colonne vertébrale, when they're broken their spine, la première réaction, the first reaction c'est de le porter is to carry him et courir avec. and to run with a broken spine with him. Parlons de demain maintenant. Let's talk about Okay. tomorrow. Notre campagne est visée vers le futur. J'ai mentionné plusieurs noms aujourd'hui parce qu'il fallait faire un point. I mentioned many Mais names dans le because I futur, had to vous do ne that. me verrez pas mentionner ces noms. But in the future, I will not mention those names Parce que je pense au futur de notre pays, because I'm thinking of the future of our le country, futur de nos enfants. the future of our Et children. dans le futur de nos enfants, ces gens ne sont pas là. In the future of our children, these people are not there. They're not there. They're not. Ouvrons les portes d'opportunité. Let's open the doors of opportunities. Et je vais finir avec une pensée. I'd like to finish with a thought. Okay? C'est une prière, en fait, It is simply a prayer, maybe, d'une personne très négligée au pays. of a person who's very neglected in the country. Mais une personne qui était très influente dans quelques sections. But a person that was very influential in many different sections. Cette prière, il a faite en 1921, This prayer was done in 1921, 100 ans. 100 years. 100 ans après, hein, le prophète Simon Kimbangu avait demandé, The prophet Simon Kimanda asked dans sa prière, in his prayer que Dieu bénisse that God blesses, les gens qui s'élèvent pour aider le peuple du Congo. may God bless the people that get up to bless Congo. President Eddie Bishwemi. Passons au Allô. prochain intervenant, Monsieur Ray Terrell. And as we're moving forward to Mr. Ray Therese, Monsieur Ray Terrell a l'expérience de travail de 35 ans dans le domaine d'ingénieur informatique et de gestion de projets avec les compagnies américaines leaders dans le secteur de l'assurance, de la fabrication, du développement des logiciels et les entreprises de vente au détail. En outre, il est propriétaire des entreprises d'agriculture, d'informatique, de construction et de la commercialisation. En effet, l'une de ces compagnies a développé un plan pour l'agriculture durable qu'il fallait pour l'Afrique subsaharienne. Et c'était un moyen de rendre le pouvoir du sol aux agriculteurs locaux. C'est au travers ce projet qu'il rencontra M. Eddy Dissouémé. C'était pour but d'aider l'Afrique et les Congolais à subvenir à leurs propres besoins que M. Eddy Dissouémé et M. Terrell ont développé une amitié.
M. Terrell est porteur de 2 diplômes, l'un de l'Université de Cincinnati, faculté d'ingénieur, et l'autre à Cincinnati Bible Seminary. We had talked in the last slide about blessings. And I would like to introduce to you a man that has blessed my life, who has been a mentor and a guidance in my life. He has been a pastor for over 20 years. Bishop Logan has also prayed for President Obama, John Kerry, John Glenn, and others. And I would ask him to come up and give a prayer to Eddie, my friend and business partner from the past. And he has been a prayer warrior for Eddie all along. And through that, we have seen God's hand move in miraculous ways. From your prayers and other pastors, please keep it up. And if you can give us more, because you are being empowered to do the impossible. This battle is not about flesh. It's what is it against? Right. And you know what? It is God's power, and it's God's battle. And God raised up a man, and at times like this man will lead, and we will come behind him, and we will take back our country for our children and our grandchildren. So, Bishop Logan, would you come up here and take the mic and bless our next president of the Congo? Would you put your hands together for Eddie Deshumé Bangudi, the courage that he has. Eddie, the psalmist says in Psalms 27, he said, I had fainted except I believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. But because of the courage that he had, he was able to say, I will bless the Lord at all times, and his praises shall continually be in my mouth. My assignment is to pray for your family and to give the benediction at the same time. What I would like to do is have you to stand here in front of me with your family like you did on the Sunday that you came to our church, and have all the pastors that are in the audience, if you will come and in a semicircle stand around President Eddie Deshumé Bangudi. One Sunday in our church, the spirit was high, and the pastors, you may get up, and pastors, if you will come, are there any pastors in the house? The spirit was high in our church, and I noticed you and your wife were worshiping with your hands raised. Halfway through my sermon, I noticed that you stood up. Then I found out you were a presidential candidate. Can I call you president? Can I just prophetically say president? I feel it. I just feel it. I knew I had to pray for you, and I wanted to pray for you because there was such a spirit of love resting upon you. There's so much excitement and so much hope in your eyes. It is my honor and my privilege to pray for you and the blessings of the Lord to rest upon you with all the pastors. If you'll just join hands. And if you're in the audience, just join hands with someone. I believe our God can do anything. He's a miracle worker. I think what stunned me while I was listening to you, 60% unemployment. It's unthinkable over here. But God's going to use you. Will you bow your heads all over the room, would you, with me? Father, in the name of the Lord Jesus, we stand here today and offer up to you Eddie Deshumé, his wife and his family. I pray that you look upon him and examine your servant. Then anoint him for the season he is now entering into. Let his strength come from you and give him all that he will need to lead a people and lead a nation. Let the wisdom that you gave Solomon rest upon him, that his plans and his words are heard from heaven, so that you will forgive and heal the land and restore the glory that they once enjoyed. Let not his enemy triumph over him. Cause them to stumble and fall as you raise this voice and this man for your glory and your honor. Arise from thy resting place, O Master. Clothe him with favor. Do a work in his country that has never been done before.
use him to bless the people, bless the economy, and prosper, improve their lives, and reverse that 60% unemployment. Now, Father, I ask that you would hold him in the hollow and the holy of your hand. Put him in the secret place of the Most High. Put a shield around his life and protect him. Now let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer, is my prayer. In Jesus' name. And the people said, Amen. Would you put your hands together? Let's give God praise. Eddie, if you will come, you were supposed to give last month. Encore une fois, je vous dis que mon cœur est rempli de deux sentiments. One more time, I'd like to tell you my heart has two sentiments, feelings. Il y a la tristesse. The sadness. Une tristesse énorme. Great sadness. De voir comment les gens réagissent à propos de mon pays. To see how people are reacting for my country. Un pays qui a tout. A country that has everything. Un paradis tropical. A tropical paradise. Un pays qui, s'il n'avait pas tout, a country that maybe if they didn't have nothing, il y aurait des morts partout. There would be dead people all over the place. Parce que les gens vivent parfois de la terre. Because sometimes people live simply from the ground. Mais pour un pays qui a tout, and for a country that has everything, un peuple si pauvre, a poor people, un peuple qui est tellement pauvre, people that are so poor, qu'on a commencé à manger des animaux qui n'étaient pas mangeables avant. They started eating animals that are domesticated. Il y a une carence de chiens et de chats au Congo aujourd'hui. You can't have dogs as pets in Congo anymore today. Et c'est pas de la blague. It's not a joke. It is true. Imaginez-vous un peu, hein, nos amis, nos sœurs, nos frères, nos compatriotes. Our compatriots, our friends. Parfois, quand quelqu'un meurt, when someone dies, ils ne savent pas comment l'enterrer. They don't even know how to bury that person. They don't have the ability to do so. Ce sentiment est un sentiment qui doit nous blesser. This feeling is a feeling that must hurt us. Nous blesser jusqu'au point où on doit réagir. To hurt us enough so that we can react. Mais il y a un autre sentiment de joie. But it also the feeling of joy. Parce que c'est le début du commencement. Because it is the beginning of the end. Les gens autour de cette salle, vous voyez leurs figures pleines d'espoir. You can see people in this room with faces full of hope. Parce qu'il y a une fin pour tout. Because there's an end to everything. Quand la souffrance atteint le paroxysme, when suffering has gained its height, ça doit finir. It has to end. Et nous sommes au paroxysme de la souffrance au Congo. And we are reaching the heights of suffering in the Congo. Alors, ces sentiments de joie, on doit finir avec. This feeling of joy, we must finish. Let's stand up and be happy. Oh, bazana Congo tozoya. For those that are in Congo, we're coming for you. We're coming for you. We are standing. We are up and running. It's time. Le moment est venu. It is time. The moment has come. We are awake. We have seen your suffering and heard it. Now that suffering has ended. This time, it is it. This time I will run. Those people that will take their planes to London, we are coming for you. We are coming for you. Merci. Bonne nuit. Thank you. Thank you.